live and direct on Vibes Radio. Ulisema sisi mabeste tukuite red. Munite red. Nobody can stop red. Ujiona hata kwa hiyo nini, kwa hiyo video yake impia. Kuna mali ameandika tu red. Na amedunga red. Redsan, welcome in Adikwenkwenga again. Thank you man. Vibes Noma. Ulituambianga utarudi na sasa tumeamini. Thanks for coming back. Definitely man. I had to definitely come back to Vibes Radio. Zinanipaga vibes zingine noma sana man. Safi. Definitely I gotta come back. Niko na new project mbaya sana. Ukikachwa umekachwa kabisa. Wakikachwa lakini industry lazima ichange. Lazima isonge. King amerudi. Kweli nilikuwa na cheki some of you kwa Wikipedia of course lazima msanii umchambue hapo. Niko na walikuwa na kuita absentee artists. Kwanza sijui nani andikaga Wikipedia. Buda unajua. Oyo si kitu ati nyinyi mna update. No, these are things that are just updated by I think anybody. I'm just a group of people wale wanaona tu ni acha tuchoche. Unajua but definitely nani anaweza kutuita si absentee jua kwani ati most of the time maybe labda siko kwa industry yao unajua but kwa industry yetu kwa industry definitely unajua ndio nimwambia wakae kwa lane yao lakini wamekusafishia si mbaya wamekusafishia juu wanasema album uko nazo awards zenye umeshinda na ni mob na kule kote maybe ushacheza nje but wewe umeperform nje sana ni country gani unaona in fact we just did like 19 state tour last year 19 in America tulianza August tukamaliza early November 19 states man si mchezo kuna weekend zingine tulikuwa tunapiga Friday Saturday Sunday. Why? Imagine that man. Na COVID bad. Only dancehall artists can do that, you know that. You na ni energy. Si watu dancehall atuchezi. Kweli. So ilikuwa fiti tu, ilikuwa poa. At that time COVID pandemic ilikuwa imechapa watu sana. Utakaribia tu mic kidogo tu. Yeah, definitely. So sisi tulikuwa tunataka watu feel vibe that, you know, we're still here, you know, we're giving you party tunes, unajua as much as you guys are stressed na nini, let's try and party out. Hizo ma stresses na nini, unaona? Yeah. Bado nikicheki bado kwa Wikipedia niliona ulianza kitambo sana na nini nilifanya ukajiposition vile umejiposition saizi industry vile nimejenga unajua industry no nakumbuka days za kala mashaka Hardstone na nini alafu kwa kuja time industry kapotea tena but we stuck with it and then I introduced Chameleon Bebe Cool again into the Kenyan industry tuka form record label Ogopa from Ogopa wakasign artists wengi man unajua industry from there Calif waka come up from Calif kuja wase wengine industry sasa imefunguka sasa iko fit 24 years in the game si mchezo nashukuru Mungu na mafans ma supporters so definitely man so I nakuuliza hivyo juu vile umejiposition si vile wasanii wengine pia ujiposition you know it's all about vision and professionalism at the end of the day and also sticking to your lane and your art most artists wa Kenya sasa ukiuliza ni aje buda what kind of music are you guys doing? What's your genre? Mtu anakuambia sijui gengeton, mtu anakuambia sijui genge, mtu anakuambia nini. But nachekizi ni sounds. Okay, fine, ni sounds za Kenya, but you want to win awards, manze. Uko kwa awards gengeton hizi zetu was recognized. So we gotta work like triple hard hizi sikike nje, unajua. So mtu kama mimi wa dancehall na nini I stuck to dancehall. I'm a dancehall master katika hiyo craft. That's why mimi niko huko nje, man. That's why I got signed on the Sony Music as a dancehall artist. First dancehall artist to get signed on a major record label in Africa, not even in Kenya. So you're big up sana manze to our country as well. Check it. Yes. So I thank God na my fans, man. We. Haya, sasa sijui kuna swali? Swali yangu nilikuwa nataka kuuliza ndio amenijibu juu nataka nimuulize nini ilifanya ukastick na dancehall sana juu unajua unafanya msanii uanza alafu kidogo unapata type nyingine ya muziki imekuja msanii anaogopa kupotea so unaona badala nipotee wacha nianze kupiga hizi muziki zingine anza kupiga ama piano tena yaani unakuta muogopa mimi dancehall lakini naona ama piano ndo saizi inasonga inabidi umetana na dancehall unakimbilia ama piano. Well it's the same thing Bob Marley said you know back in the day, stick to where you're comfortable, stick to where your message is listened to. So that's where I was like, you know, I'm better at this, I'm good at this, so acha ni stick up and my fans wangu ni wa hii industry you know. And at that time you realize back in the 90s dancehall ilikuwa nachezwa but there was no dancehall artist. Tulikuwa ma dancehall artists mazetu kwa tunapatikana tu ma F2 una get but there was no one who was stepping up
to like build the genre. So I took the mantle and initiative to raise it up by myself. So you know, na wale supporters wamebaki na mimi back in the day mpaka saa hii. Wanaelewa imboka mazesi mchezo. Kuna swali nataka kuuliza pia. Nataka kuulizaje? Kitambo time ya F2. Yes. Ulikuwa na crew yako ama? Exactly. Tulikuwa na crew huko kina Rico, kina Shanky, kina Mickey Dread, kina Porcupine, Wantu moja. Wangapi wanataka power supply, wataka lyricology electrify. Hiyo ni muziki ya 1997 Buda. Nakumbuka. Imagine 1997 kuna msanii kweli artist sahi alikuwa hakuna. So au wengine soko wapi amoli ya kuchorea tu industry. No, wako wana push vibes out differently. Unajua, but let me tell you one thing. Dancehall genre is one of the most competitive genres in the world. Hawezi lalia hiyo genre. Yeah, because new artists on a bus every day. You get? So for you to be listened to and for you to be top, at least among the top 10 in the world, lazima kwe every month, at least every 6 months, uko na classic dancehall song. Ile inasikika kabisa worldwide. You don't have to like bust like other artists. Kuna artists squeezy, kuna artists wale wa monthly. Kila month mtu anataka atoe project. Unaget? Sasa kama atalitoa project fiti last month, anakuja kuikill na project ingine this coming month. You get? So ile ingine wakuta it did not get enough airplay, it did not get enough promotions na kila kitu because yana nataka tu kuonekana kwa industry. But if you want to be a king in an industry, lazima release classical music, bro. Forever music. Kitu itaisha. Yani kitu ina build from one step to the other. I think that has made you stand out. Exactly. Kitu kitu moja yenye itasonga forever. Songa forever. Time pay na nini kiasi. Exactly. That's kuna actually ideas on how to release albums. Unaweza fanya 18 track album but only 2 songs are major classic songs kwa hiyo album. Hizo zingine za kujazilia tu, unacheki. So hizi mbili ndio zina carry the whole volume. Unaona? Lakini siku hizo wasanii wanataka kukill song zao. Ile song alifanya last month anaikill na nyingine. Tena anachukua nyingine na kill na nyingine. You get? It doesn't work like that. Now let me ask you, greatest competition unaipatanga wapi? Ni Jamaica, ni America, let me tell you, no, it's all over actually. But the biggest place where the greatest competition comes from right now is Jamaica, man. Kingston, man, on a bus artist like every day. Have you performed there? No. I haven't gone to Kingston. No, we haven't gone to Kingston yet. We haven't had that opportunity. Kuna time tulipanga, but COVID ika hit 2020. So tukasema we'll just alafu tena wako na lockdowns zingine serious. Si kama zetu. Yeah, lockdown yao ilikuwa inaanza saa 9 mchana. Imagine saa 9 mchana mpaka next day. Sika hapa hapo na saa moja usiku kule tunaanza 3 PM usionekane nje ama ni moto. So we couldn't do anything. Niko na swali moja before tuendelee. Kwa nini Redsan? Redsan ilitoka wapi? Unajua kuna watu wengine wanashangaa ni Redsan jua, Redsan mtoto, Redsan what? Redsan liko gani? Hoja mimi liko Redsan ama ni Red jua? Redsan liko gani football team yetu ya high school, Parkview Academy. Tulikuwa tunajiita the Red Suns. Unacheki? Tulikuwa tukiingia kwa field Buda ni jerseys za red. Tunapeleka watu yani ni red danger. Unacheki hakuna mchezo. So when the school closed tuka shule na nini mimi nilistick na hiyo name bado because mimi ndo nilikuwa captain wa hiyo team. Kwa hivyo unajua ball. Mbaya sana. Buda mimi ni striker. Mimi niachie goalie. Nice. Exactly. So I stuck with the name and that's how Redsan came. Nikasema manze ni jina fiti. Nimetoka nayo mbali. There's a history on it. So let me just stick with it. Sasa hiyo San ni San ya mtoto ya jua. No, ni SAN. Unacheki kama the South Africans are Khoisans, that language Khoisan. Okay. I wanted to make it more African than yetu. So before we changed it used to be SUN. Unaona tulikuwa tunajiita SUN but nikachange nikaeka SAN because of also copyright issues. Nataka tusogeshe kiasi parties but before that Redsan kuna notion ya we play Jamaican music a lot. When we play reggae, when we play dancehall tunacheza wa Jamaica sana. But sisi muziki yetu isikizwe. Do you think wewe unasikizwa huko? Do they know you? Yeah, they know me very well. That's really? Very well. Tumeshinda me and DeMarco won the best collaboration in the world in 2013. Better than most. If you remember, we got the award in Eldoret, Kingston. So I received the award when I was in New York, but I didn't go to Jamaica. So you see that already shows me that maze kuna watu wanatusikiza. Kuna watu wanatusikiza huko nje. So we have to push our industry to fanye international music. Unacheki? Yes, we are local artists. Tunajita local artists because hapa ni home. It's a local place. But for us to be competitors na artists wengine, lazima conscience ajue si nani.
And the only way conscience that could respect is for you to do the same genre conscience is doing. Do you understand? Conscience cannot give you respect kama unapiga tu vitu hata zifiki kwao. Unacheki. Kwa nini conscience anakam Kenya kuperform but wewe hawezi enda Jamaica kuperform? Unakuta kuna issue hapo. Unacheki. Unakuta nyinyi ndo mnajidanganya hapa nyima artists kutoa genre zenyu zile zieleweki na watu. You get in that Bob Marley alisema manze, you want to be a reggae artist, sing reggae. Usijichanganye. You understand? So good people, I hope you're ready for some Redsan. Saizi natukusongesha tu muziki za Redsan kitu kama dakika 10 hivi. Kuna muziki hata nataka kucheza. Hiyo ni bamba sana, ulipiga na ule mdemo wa Bricanless mmoja. Naila. Bye sana. Touch me there. All right. Maswali zimewakalize Twitter, Instagram, Facebook at Vibes Radio KE. Arongalesa at DJ Parties #Vybe A Yard. Live and direct on Vibes Radio. Live. Noma. Hiyo unajua nimechezaga sana hapa. Panda na yo girl, panda yeah. Panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka nayo. No masana. Inasuka tika. Napenda kwanza kusema panda shuka panda sogeza. Kali. No masana. Kali man. Vibes. Yeah man. At 30 minutes past 12, good afternoon. Na nina swali hapa nimetumiwa. Nimeulizwa nimeambiwa nikuulize Redsan. Nasikia ngeni Mkamba. Far fetched. Yani ayo ni noma. Sama tu pale ndio hapa. Uliza Redsan, nasikia ngeni Mkamba wa Makueni. Sijatoka Makueni man. I've never visited Makueni man. Usiruke kabila. Usikii sina hata accent. Kama ukubali ufanye Wakamba wasikie mzuri. Akina Ruth Mwedi. Wakamba watu wangu, mafans wangu wa nguvu man. Kwanza na miss mbaya sana man. Na miss kuna time nilipiga show kitu ilikuwa noma sana man. I think this was 2010. Yes. Noma sana. I'd love to definitely come back Ukambani. Manze, much love. Big up. Redsan mwaruka siwe. Alafu mbona unapifa kolabo na watu wa majuu na watu wa huku mtaa ati unawachorea? But mimi najua umepiga na watu wa mtaa kiasi. Mimi ndio nimepiga na kina anaitwa nani? Timi Buda tumepiga na Timi. Kuna muziki tumepiga na 00. Hazijatoka 00 sina hiyo. Yes, ni mpya hiyo kwa album mpya hajatoka. Muziki tumepiga na Calligraph. Unacheka mob sana, kuna artists wengi sana featured in the album. Maybe ni juu si reggae ndio izikwa. Maybe it's because it's more of a crossover fusion. That's why maybe watu wa dancehall wana feel mbona, because when it comes to dancehall unajua most of the times management wanataka ni work na wale wase I'm comfortable with in the same genre. Unacheki ndo tusipoteze mafans pia. Unacheki one time, but also for the local man, new build local industry mbaya sana man. Na nilikuwa nataka kukuuliza kuna mavijana umamenta, kuna mavijana yani umetake into your wings. Sana, but you know our mentorship is different. Our mentorship si ile ati mimi nataka big up ama publicity ama nitokee niseme unajua ni aje buda artist mimi ndo nimembuild artist. No, there's nothing like that. I speak to them in terms of direction wise. Unacheki how have we survived in the industry 24 years and we are still here? Unacheki new wasanii hapa manze 1 month 6 month mnateta mnashanganiaje mtasurvive. It's all about yani kukaa chini, content creation is very important, and always have a plan or have a target, not for 1 album but 4 albums. Unacheki unacheki muambia wase wengi sana Kenya we have musicians. We have very few artists. We have musicians but very few artists. An artist is someone who envisions a project. He envisions outcome vile itatokea na kama haitatokea vile anataka itatoke, how he will play and make it come. Exactly. You get a musician is someone who just gets into the studio, releases a song and waits for it to get played and gets shows up performed. Ni wengi sana unacheki. So that's why what now Kenya most of the Kenyan fans they don't buy albums. Why? Because these are not artists or produce projects. They just sing music. So it's better nisikie muziki yako tu kwa radio ndaipata unajua. But damn manze, Jay-Z akiland album, Kanye West akiland album, why are people rushing to buy it? Because that's an artist. Hapo ndani kuna project, kuna envision fulani. Unacheki. So that's how it is. Atiambia Redsan tunataka collab yake na KRG The Don. KRG will find a collab when. There's a song we did with KRG back in the day. But he didn't push it. And that was the problem. He didn't push it so much to
to the levels where tulikuwa nataka iende, unaona. So we just kind of like left it from there, but yeah, definitely, yeah. Story ya kupush music ile kulikuwa na ile play KE music tumonadi play Kenyan music, Eric Omondi ameng'ang'ana amefika hadi huko, bado yutetea tu wasanii ama musicians wa Kenya. Eric Omondi has taken the initiative. Ni sawa, mimi na support sana your idea. I'm behind that idea 100%. 75% play Kenyan music. That's where we're going right now. Okay. Yeah, because unacheki our artists wote wale they are big, yani our fellow African artists wale wote sisi tunajua hapa Kenya who are big na wanakuja kwetu regularly to perform is because their countries don't play 75% of their content. Kenyan. They play 90% of their content. Nice. 10% ni ya watu wengine. 90. South Africa plays 90% of South African music. So naambia kuna South African artists gani atasota, bro? We hata wacha hivyo. Jamaica musikia. That's what exactly. Hata Bob Marley achezwi saizi. Hata kina Dennis Brown wachezwi saizi. The guys who the guys wanna play, but the guys who bust the industry like so much, and these guys push them so much because wanajua on the flag bearers right now. Let's give it to them. Kina Popcorn, kina Conscious na kina Demarco, these guys. So wanawapatia flag kuendelesha hiyo system. Hapa Kenya your system is backwards. Unacheki? Nimesema kwa hii song yangu manze, foreign ndio local na local ndio enemy. Why? Because me when the most radio stations nakaaga chini, hata nikisikia maybe when I do interviews ndo nasikia muziki zangu zinachezwa sana. Kama siendi interview buda. Noma ni kweli. Noma. Sasa juu hiyo story hata mimi niko na swali pia. Yeah. Do you think ati kuna kwa music industry kuna story na mimi nataka kuretire, nataka kunini ama kuimba unaweza imba hata ukiwa 90 years? Kuna msanii nilisikia kizusha aje akisema manze hizi mashow kubwa bado tunasikia wale artist wa kitambo tu ndo wanaitwa, sisi artist wageni wapya manze atuitwi. That's a very good question. It's a very good question, so he needs to be educated. Kuna artists kama Barry Hammond, you know Barry Hammond? Yes. Barry Hammond creates classical music and dying music. So where artist wa size no, it's the truth. Where artist wa size ukitokea na upuzi yako ama mziki zako zile zimehit mara moja mara mbili, Barry Hammond anatokea na moja, pull up the vibes that you playing, amekill show yako na wewe ni artist wa sahi, amekill vibe yako na wewe ni artist wa sahi. So you want to compete in their levels. Don't compete. Usijieke compete wewe. Music online wanasema gati if you want to be competitive, compete against yourself. That is nonsense. Compete against yourself. Buddha, compete against the competition. Unacheki ini biz. Isi kujiangalia kwa kioo kupaka makeup. Compete na the best. Compete ule the best. Nataka pia mimi exactly. So ukiona Barry Hammond anafunga show na wewe ni artist wa sahi, usiende kuzusha brother. Kweli. We release project kama hiyo yake pia tutakuita. Yeah. So I hope I've answered the question. Journalist artist amezusha vibaya sana. Siwezi mtaja jina but ilikuwa imezunguka sana kwa internet. Exactly. Sisi wenye tumemba ngoma mpya wanaenda bado kwa wale tuseme kwa mfano kaa wewe msiana wacha tuite Redsan badala ya jamaa raha brother. Ukipita wanipa mpaka saa ile national anthem. Kweli. Do you understand? Welcome na national anthem yako tutasikia. It's the same thing Demarco was telling me back in the day. You see why Jamaicans are together is because they've understood the fact that there are legends among them who have set steps and respect in the industry where hawawezi kina Demarco hawawezi do disrespect. Hawawezi na chini. Do you understand? Like for instance, Mungu akitaka Bob Marley awe alive saa hizi. With all the reggae artists wale wako tunajua na kina Barry Hammond. Kuna nani saa hii angetaka kufanya show ile Bob Marley is involved in? Hakuna. Bro, so these stupid questions our artists ulizaga zingine wanafaa fikiria kabla wafungue mdomo. True. You understand? So then let them step up, man. Aya, tunataka mkuongea about album yako. I mean the new single, the new project you're working on. Ukikatch we catch. Kuna ngoma nataka kucheza yenye ulichapa na Chameleon. Yes. Ya kitambo sana buda. Hiyo ndio ilikuwa ngoma ya kwanza yako ama no. When I met Chameleon, I had already left 1-2 moja. We made an album na 1-2 moja. So tulikuwa na songs tumebus. Tulikuwa tusha release Malaika mbona waniacha. So all those songs we had already done it. So Chameleon alikuwa anataka kufanya kitu ya Waganda actually, but with a Swahili vibe. Okay. So alikam tukaingia studio akaandika song yote baga ya Kiganda, mimi nikafanya only my Swahili part just to support the system. And it worked, man.
nataka kuicheza hiyo bagia. Bado nilikuwa nauliza ati mbona si connect artist moja mkali huku mtaa na maartist majuu ati wa collabo. Okay. So you see the thing is ndio mimi mbega watu ikitu. It's not about artist mmoja ku connect artist mwingine. Like I said, this is a competitive industry. Yeah? Wewe usikuje kusema buda mimi nataka uniconnect. Compete tutakuona. Kweli. Unajua? Compete tutakuona. Hata need connection. It's like a football team. Mko watu 11 kwa field. Hawezi sema ati wacha mimi nisimame, wewe nipasie ball. Compete with the other team. Tutakuona automatically. And then automatically tukikuona, definitely uta step up na utapata hiyo chance. Haya tunataka mkubalisha about. Ukikatch we catch. Catch we catch. Live and direct on Vibes Radio. Redsan and them a go abroad. Look how much girl where we have. Them fi know say I say we turn bad. Kenya to Jamaica and a job standard. We run the east, them fi make fans glad. Redsan. Noma. Hey, noma. Lakini this is an art. Yeah, this is an art. Umesikia hiyo shika glasi? Yeah, shika glasi alafu na switch. Weka barafu. Juzi tulikuwa na argument hapa na Patis. Story ya language ya wasanii. Wewe tumesikia umesensa mali. Iko suppose kwa ilikuwa actually about matri vile hizi ma mix zoe kwa matri. Unapata kuna muziki zingine ama video zingine hata unaangalia unashinda jo. Wazazi wataingia ndani buda. Yes, definitely. So for the coming artists ama to artist wote. Definitely. It's all about message reach. How far you want your message to reach where you want it to go. So ndo nasema artist ni mtu yuko na vision. Kuna mtu anaweza andika muziki ame jam, unajua. Sasa amecast ndani ya muziki sana, so unakuta hiyo vulgarness ndio imefanya hiyo muziki si grow. Do you understand? But kumbe angesensa hiyo vulgarness, that song would have gone far. So that's why you see censorship and censorship board wanaangalia hizi vitu sana, especially consumers, ni kina nani wana consume hiki kitu. Now we as an artist, what do you want your fans to consume na vitu kaisa na checking. So it's very important for artists to actually watch this vulgarness wanataka kwa muziki sana. So see about entertainment. No, it's not about singine mtu amejam tu, unajua, na singine unajua artist anahitaji kujiexpress. Unaona? Because ukiexpress hivyo inatoka more realer. So I guess ya kuna watu wengine tu hawajali, unaona. But the people who do music for online na kuna watu wanafanya music for radio. So if you want to do music for radio, then definitely. Na uko na kama hizo kitu kama dirty version, clean version. Yeah. I got such, but si uchunga sana what we release out to the masses. Unajua, because it still stays after you. Unajua, after you're gone, that message still stays there. So tunataka kujua gani sana message yetu, tunataka tu about positivity yani. Tuko tuambie about album yako mpya ama new project. Noma sana man, it has 17 tracks. Kidogo tu kuna mselo kwa ameniuliza hiyo yako na Shensia ina drop lini. So shikanisha zote mbili. Yangu actually ni management wana work on. So we are trying to just get some things done and settled. Unajua, international collaborations kwanza kama hizi when you're working with someone like Shensia ni kitu serious sana. Unajua kuna ma copyrights hapo lazima zikue zimesetiwa straight na nini. Na pia sisi hapo unajua si tulipi na copyright hapa. So huko wanalipo nayo. Huko mbaya sana manzi sana but huko sasa tulipi. So whenever there's a project like that from a record label unajua hii ndio game changer. Hii ndio inawaletea dough. Unajua this is the revenue. So kuna hizo ma agreements bado tuna sort, but definitely itakuwa fire sana. Unajua Shensia is coming down soon so definitely buda yani jua tu red hapo kwa hiyo show lazima na ile project lazima alipue na hii album nakuja nayo na songs ziko hapa ndani mbaya sana. Album yenyewe inaitwa so no hatujaika name bado, we haven't ni mpya yani album yani mimi mwenyewe niliambiwa it's ready. Unajua ilikuwa ready when January 15th ilikuwa ready, nikasema manze bwana sana kwanza nianza kuchagua songs gani tunatoka nazo. Ndio nikasema since I went for the tour I didn't release anything in the local market. Nikasema ukikachwe ndio kwa ya kwanza ianzie Kenya ukipanda kwenda na ni deadly na tutaicheza hapo kabisa kwanza tuieke yes ever fresh, ever chill, we not have no pressure. Gangsters ever come, we not build no temper.
Noma sana. Kobaz. Hii ni mbaya. Ni deadly. Buda zito King ni mmoja tu hapa. King ni deadly, King ni mmoja. King ni mmoja tu hapa. Lakini mbona nasikia ina sound kidogo si nika unatoka unamonchoka kwa nini ama rap kidogo si ndio? Well ilikuwa unajua this is one of the statements. Sisi tunazitaga statement songs. Kuna kitu nilikuwa nataka ni release message ni release kwa industry. Na most of the times nikipiga pidgin kuna mafans wetu sana wengi sana apatagi hiyo message clearly. Piga zile nini kuna message unajua kuna wale yani a few of them watashika na nini, so since this was a statement song niliambia management mazee niache tu ni explore, wacha tu niingie na style tu moja hapo tu yani kila mtu apate vizuri. Exactly, kila mtu apate clean content, ile kitu tunataka industry direction, tunataka industry iende yani hiyo portfolio iko set straight, yani mtu aseme manze tupata message fiti. So message manze hapa yani ni industry 75% tunataka ni quality music, tunataka Grammy nomination musicians in Kenya. Hatutaki ufala tena brother. Tunataka Grammy nomination artists brother. Tumechoka kushainiwa na industry za nje. Tumechoka kusikia kama foreign music manze too much because sisi content yetu is too localized. So lazima to change na to break your barrier. For us to win Grammy, Kenyans have to be behind a Kenyan artists. And the only way a Kenyan artist can win a Grammy ni yeye aanze kufanya crossover. Are you eyeing the Grammys? Yes, definitely. Hapo macho yangu yani hapo nimeka rada. Kwanza na album mpya. Nimeka daribini ka 3 mbele. So sitafanyaje tukusupport hadi ufiki hapo? Yani wacha ngome kitu moja, Vibes Radio have done more than enough. Yes. Just that airplay. All right, the message right now, na ile kitu mnafanya, and I've been following Vibes. What you guys are doing for the local industry is massive. So just continue on the same path. Other guys will definitely follow suit after you guys, and that's how the industry grows. Unajua kitu nilikuwa nataka kuambia wasanii nini mafans wetu. Unajua kuna fan anatokea amchezi local nini, amchezi reggae local. But kitu nataka niambie watu wanafaa kujua maartist wa Kenya wamekuwa kali sana. Design mpaka kitoa muziki hivi unadhani ni mswa Jamaica. Unaona? Exactly. Unaona muziki yako kama ungekuja uongee Kiswahili hapa kuna mtu angesema Redsan wa Jamaica. Kuna wase wengi sana, hata kuna jamaa fulani aliniuliza kwani nani Mkenya? Aliniambia kwani waga Mkenya, wangi Mjamaica. Nikamwambia brother, sasa hizo ndo gani tena? Unaona ni ile ukali yani wase wameiva. Exactly, ni talent watu wameiva. So ile kitu tunataka ni hiyo 75% airplay ndio sasa hiyo space tuijaze. Kweli. Yeah man. Inshallah. Jiko utabonga na wafano wawili watatu nishike mapenzi. Yeah, definitely man. 0719012700. Tudungie bonga na Red ako ina dikwenko. Na muziki yake inaitwa Ukikatch. We catch. Shauri yako sasa. Ndio? Ukikatch si ati nini. Si tafadhali. Acha tusikie mabuda wanasemaje. Ni aje? Daddy. Waza. Fiti rada. Kofiti jo kitet kolo. Hiyo ngoma Redsan hiyo kwanza yenye pakiza amepulo pia kabla malize tu icheze. Acheze tena hiyo kabla hiyo mpya. Hiyo ni ile mpya. Hiyo Ukikatch we catch. Anaitwa nani? Anaitwa Daddy wa Kitengela. Daddy, big up man. Shout out to all the Kitengela massive. Yeah. Mazejo. Big up. Shukran sana. I support hivyo manze. Tunataka industry change. Unajua? Mazejo kweli. Definitely. Thanks a lot for the support bro. Yeah. Okay. Sam ni aje? Branga. Rada yo. Fiti. Huyo msanii bana fire. Nasema wa Jamaica. King ni mmoja tu hapa. Leo watu wengi wanafikiri wewe ni Jamaica. Jo. Unaitwa nani? Sam. Lakini hiyo kizungu. Sam. Sam, hebu muulize swali 2-3 hivi. Sama na kitu kusema. Just starstruck. Yeah, go do star imembamba. Wazi Sam, big up yourself wherever you are man. Aya, kache ni aje? Live and direct on Vibes Radio. Rada yo. Rada safi man. Umesikia msanii uko kwa hao? Msanii ametiweza. Mupika hapo hivyo. Aya. Noma. Safi. So the most important thing hata tunafaa kufanya kukufollow kwa social media, atakupata wapi? Definitely. Nipate kwa Redsan Music on Instagram, Redsan Official on YouTube, and Redsan Music on Twitter.
Again. Redsan Music on Instagram, Redsan Official on YouTube channel, Redsan Music on Twitter. Okay. Yeah, hapo ndo tunaweza link up. Ukweli una replying to inbox. Just zile za rada. Yes. Unajua? Zile za kuchoma. Zile za kuchoma. Wewe kama msanii una prefer nini gani? Una prefer platform gani? Instagram, Twitter, TikTok? Actually support all platforms because visibility is very important, but most of the times I think Instagram and YouTube is on the main, man. TikTok tuachepa. TikTok Joe atiniachiwe. Lakini sasa unajua TikTok competition hapo noma. Lakini sasa unajua sisi kama DJ kawe msanii. Yeah, definitely. Ni fitu kwa kila mahali. That's what I'm saying, wengine ni wa TikTok peke yake. Exactly. That's why I'm saying visibility manzi ni kila pahali ni fiti. In fact kwanza nafanya ingie TikTok, unajua siko TikTok. Fundisho na Patiz atakufundisha. Buda Patiz mimi na wewe after hii rada. Itabidi. Lazima nionyeshe form. Kweli. Fiti. It's been yani hiyo au imekuwa fiti. Nataka kukurelease na sikio unaingia pale Radio Maisha bado. So maybe utatuchapia final remarks. Yeah, fine. I mean, I just want to say thank you for everybody who's been supporting Redsan from back then to now. We're still keeping the flag high and the movement and the strong support always forward. Aturudi nyuma manze ni noma sana tu. Vibes Radio manze hapa. DJ kwanza big up manze. Joe men entertain mbaya. Mpaka nilikuwa nimesahau niko kwa radio station. Nilikuwa shaanza kujibamba. Brown girl hapa Joe anafanya na Shensia ki design macho hapo unajua naiona ni ile unajua so definitely manze Joe just keep supporting us and we really appreciate you man and we are tuned in mbaya sana. Sasa tunaku appreciate sana. Thanks a lot. Sasa maua kuniletea hadi bana Valentine's leo. Kuniletea maua hadi. Wewe usichoche sasa ina wife anasikia. So atachoma atakach. Cheza chini. So hata kama huwa zimeletwa hiyo ni off air. Sawa. But it's been a pleasure maze. Definitely. Thanks a lot man. Big up. Shout out. Na any other time hata ukirelease album yenyewe album. Oh definitely we're coming back. Mbaya sana. Come. Hapa lazima tutakaa tupige pale sherehe hapa mbaya. Maze tena kwa sana. Patiz. Ndio mimi nilikuwa nasema personally pia nimefurahia umekam. Unajua tukianzisha hii show unakumbuka? Tukianzisha Vybe A Yard show tukianza. Tukaulizana tunafaa hii show yetu tulete watu kama kina Redsan. Tukaulizana Redsan atakuja kweli? Ukweli by the tukianzisha show. Definitely mwanzo umefika. Definitely bro. And before I forget manze shout out to CEO Charles Atieno manze. Yeah, big up Brayo manze yani awasome hold down manze sana. Industry yani si artist peke yake. Watu fikiria gani musicians peke yake wana hold industry. But kina Charles Atieno wana history man. These are pioneers of this industry. So manze shout out to you CEO kama unasikiza manze. Yeah. Tunashukuru sana manze. Definitely. Haya, hiyo muziki one more time. Live and direct on Vibes Radio.